Hello viewers, this is Mushfiqul Fazal. Welcome you all to Hello Excellency. Today we will discuss on Japan International Cooperation Agency JICA's activities in Bangladesh. Our today's guest, Honorable Chief Representative of JICA, Mr. Takao Toda. And we have a distinguished guest in the studio as well, Professor Dr. Jamilur Reza Chaudhary, Vice Chancellor, Asia Pacific University, Dhaka, and former advisor to the caretaker government of People's Republic of Bangladesh. ডক্টর জামিলুর রেজা চৌধুরী, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের হ্যালো এক্সেলেন্সি অনুষ্ঠানে। কেমন আছেন আপনি? আছি ভালো, ধন্যবাদ। আজকে আমরা জাইকা এবং তার বাংলাদেশে যে কার্যক্রম সেটি নিয়ে আলোচনা করব। আপনি এই সংস্থাটির কাজের সঙ্গে খুব ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং কিছুদিন আগে আপনাকে জাইকা প্রেসিডেন্ট সম্ভবত আপনাকে একটি সম্মাননা প্রদর্শন করেছেন। শুরুতে একটু বলবেন? আমি তো গত প্রায় 30 জায়গার বিভিন্ন প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত, তো এটারই স্বীকৃতি স্বরূপ এই জায়গা প্রেসিডেন্ট ওদের যে উন্নয়নশীল দেশে বিভিন্ন দেশে যারা যারা প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত জায়গা ফান্ডেড তাদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে তারা নির্বাচিত করে এবার বোধহয় 170 দেশের মধ্যে 3 জনকে তারা দিয়েছে। তো এটা গত মাসে এই আমি জানতে পারলাম এবং আনুষ্ঠানিকভাবে মাননীয় অর্থমন্ত্রীও ছিলেন অনুষ্ঠানে, সেইখানে আমাকে এই সম্মাননাটা প্রদান করা হয়। অভিনন্দন আপনাকে এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মাননা পাওয়ার জন্য। আমরা জাইকা নিয়ে আরও আলোচনা করব আপনার সঙ্গে। তার আগে চলুন দেখে আসি জাইকার উপর নির্মিত একটি তথ্যচিত্র। জাপানের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থাকে সংক্ষেপে জাইকা বলা হয়। 2003 সালের 1 অক্টোবর এটি প্রতিষ্ঠিত। জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা আইন 2002 এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত জাইকার মূল লক্ষ্য অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশকে সহযোগিতা করা। এর সদর দপ্তর জাপানের রাজধানী টোকিওতে। সারা বিশ্বে 100-র উপরে শাখা অফিস রয়েছে জাইকার। সংস্থাটিতে সরাসরি কর্মরত আছে প্রায় 2000 কর্মী। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা দিয়ে থাকে জাইকা। প্রধানত সংশ্লিষ্ট দেশের প্রশাসনিক পর্যায়ে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে এই কাজগুলো করা হয়। বাংলাদেশকে 2021 সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে জাইকা। একদিকে দারিদ্র্য বিমোচন, অন্যদিকে টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জিত হবে বলে আশা করে সংস্থা। সড়ক ও সেতু নির্মাণ সহ অবকাঠামো খাতে অর্থায়নের পাশাপাশি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা খাতে সহায়তা দেয় জাইকা। তো জাইকার যে বাংলাদেশের কর্মপরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত, আপনি কিভাবে দেখছেন জাইকার অ্যাক্টিভিটিসগুলোকে? আমি যদি ফিরে তাকাই আমাদের স্বাধীনতার পরপর যে কয়েকটি দেশ আমাদের উন্নয়নে সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে আসে, জাপান তার মধ্যে অন্যতম। জাপানের একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন টাকাশি হায়াকাওয়া। উনি জাপানের হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভের সদস্য। উনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই আমাদের সমর্থন দিয়ে আসছিলেন 71-এর মুক্তিযুদ্ধ। স্বাধীনতার পরপর উনি বাংলাদেশে আসেন। এসে এই যুদ্ধবিধ্বস্ত দেখে অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে গেছে এগুলো দেখে উনি দেশে ফিরে গিয়ে কিভাবে বাংলাদেশের সাথে আরও সম্পর্ক উন্নয়ন করা যায়, বিশেষ করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া যায়, এটা নিয়ে উনি জনমত গঠন করেন এবং রাজনৈতিকভাবে সরকারকে উনি কনভিন্স করেন যে না, বাংলাদেশে সাহায্যের হাত বাড়ানো প্রয়োজন। তখন কিন্তু জাইকার জন্ম হয়নি। এদের আগের একটা নাম ছিল যেটা ওভারসিজ টেকনিক্যাল কোঅপারেশন এজেন্সি, OTCA, 1973 সালে। তারপরের বছরই ওরা নাম পরিবর্তন করে জাইকা করলো, একই সংস্থা বাট ভিন্ন নামে। এবং 76 সালে তারা একটা রিপোর্ট ফিজিবিলিটি, কয়েকটা ভলিউম, যদ্দূর মনে পড়ে 6-7 ভলিউমের একদম ডিটেইল তারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তারা ডিজাইন করে একটা প্রতিবেদন দিল। দুর্ভাগ্যবশত এখানে মানে ইকোনমিক রিটার্ন ইনভেস্টমেন্টের তুলনায় খুব একটা ভালো ছিল না, সেই জন্য আর কয়েক বছর ঠিক এটা বাস্তবায়ন হয়নি। সেই জন্য আমি বলবো যে আমাদের এই
বঙ্গবন্ধু সেতু যেটা বর্তমানে এই যমুনা বহুমুখী সেতু, সেটার এই সম্ভবতা প্রথমে এই জাপানিদের সহায়তায়, জাইকার সহায়তায়। আমি শুধু অবকাঠামো বললাম, এই যোগাযোগ অবকাঠামো। আমি যদি বিদ্যুৎ বলি, বিদ্যুতের অনেক, আমার তো মনে হয় যে সব মিলে 1000 মেগাওয়াটের উপরে আমাদের যে বর্তমান যে উৎপাদন যা হয় তার 1000 মেগার উপরে হলো জাইকার সহায়তায় করা। আমরা আরো আলোচনা করব আপনার সঙ্গে, তার আগে আমরা একটু বিরতিতে যেতে হচ্ছে। ধন্যবাদ। Dear viewers, now we will take a short break. After short break, we'll come back soon. Please stay with us. ডক্টর চৌধুরী, আপনি যেটি বলছিলেন যে জাইকার সঙ্গে আমাদের যে বিস্তৃত সম্পর্ক, বঙ্গবন্ধু সেতুতে আমরা 600 মিলিয়ন নিয়েছি 3টা সংস্থা থেকে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক দিল $200 মিলিয়ন, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক $200 মিলিয়ন, আর এই জাপানি OECF দিল 200। কিন্তু ইন্টারেস্টিং হলো জাপান সরাসরি 200 দিল, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের যে 200 মিলিয়ন তার মধ্যেও বেশ একটা বড় অংশ হলো জাপানের টাকা। আচ্ছা, আর এডিবি যে টাকাটা দিল তার মধ্যেও জাপানের টাকা। তো জাপানের যদি ধরা হয় যমুনা সেতুতে, আমার তো মনে হয় যে প্রায় অর্ধেকের মতো টাকা এসেছে জাপানি সরকারের কাছ থেকে বিভিন্নভাবে, এডিবির মাধ্যমে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের মাধ্যমে এবং সরাসরি। আপনি জানেন আমাদের এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন ঢাকায় যিনি কাজ করছেন জাইকার প্রধান প্রতিনিধি হিসেবে ডক্টর তাকাও তোদা। আমরা এখন তার সাক্ষাৎকার পর্বটি দেখব, তারপরে আপনার মতামত জানতে চাইব। চলুন দেখে আসি সাক্ষাৎকার পর্বটি। Dear viewers, our today's guest, Dr. Takao Toda, Honorable Chief Representative, Japan International Cooperation Agency, JICA in Dhaka. Mr. Toda had a colorful career. Previously, he served many parts of the globe and he visited more than 100 countries from JICA. Hello, Dr. Toda. Hello. How are you today? Yeah, very fine, thank you. More than 4.5 years. Yes. You are working here. Yes. From JICA. Yes. So how do you feel here? First of all, I have to confess that I'm so happy and enjoying working here. Despite, of course, lots of difficulties and political turmoil, our cooperations are going on quite well. And during my stay, the volume and the quality of our activities lots of improved, and more than 4 times larger than 4.5 years. Dr. Toda, JICA is one of the largest development partner of Bangladesh, and more than 4 decades JICA working for Bangladesh as a development partner. And how do you evaluate this long journey of relationship and this cooperation? During the history of 4 decades of our cooperation, we have witnessed lots of results of our cooperation. We constructed more than 500 bridges, 4,000 roads and highways, and the airport, including Chittagong Airport, and lots of agricultural reforms which increase the productivity of this country, especially rice variety, and some other vegetables. As a development assistance or Yes, grant? yes. Mixture. Sometimes we use grant financial assistance, sometimes we use yen loan, sometimes in-kind type cooperation. We call it technical cooperation. Yes. I think the most outstanding results of our 4 years cooperation is our friendship and the trust built on our incessant efforts for the development. People of Bangladesh like Japanese very much, and we really appreciate your very friendly accommodation vis-a-vis Japanese. But not only for that, this country is steady economic growth. Is a very happy result, partly because of Japanese cooperation. The Padma Bridge and World Bank lifted from this project, and they quit from this project, we can say. And everybody knows it, that JICA is
one of the partner of that project. So what is your latest stand on these issues? I have to tell you very honestly that it is without doubt the importance of Porter Bridge from national context and from sub-regional context and the It's regional very context. essential. Yes, yes. So our perception about the importance of Porter Bridge is always stable, and but on the other hand, when it comes to the realization, now the incumbent government has been remarkably committed to realize Porter Bridge by their own efforts, and we should carefully observe the process of your government, and I hope your government's effort would be successful. The elevated expressway, Yes. the rail, it is a dream project for Bangladeshi people, and everybody is expecting. So what you are doing in this project, can you please tell us? Yes, I'm delighted to respond to your very important question. MRT project, Mass Rapid Transit Project of Dhaka City, is the biggest infrastructure project of the history of Bangladesh. Yeah. And we are very much delighted that we are part of the contributor to this historically largest project. The total cost of the project will be $2.5 billion. And fortunately, this year we have already committed to the concessional loan for consultancy, the biggest consultancy. And we are ahead of schedule to implement the project. And the result of this MRT, only one line of a little more than 20 kilometers, the beneficiary of which will be 500,000 every day. And you can save time and energy, and we can alleviate the painful traffic jam. But we have to be careful. Just to establish one line cannot be a panacea. So it is already started. Yes, we have already concluded the consultancy contract. That means between your government and the consultant. And they are going The for Japanese the consultant? detail. Yes, Japanese consultant, and including some Indian Delhi Metro and some other countries consultant. It's a kind of joint venture. Yeah, joint venture. Yes. We have been doing a similar project in more than 15 projects in 10 countries, including China, Vietnam, Philippines, Indonesia, and Egypt. So our experience of these countries be crystallized in this country. So we shall do our best to construct the best MRT here in Dhaka. Dr. Toda, JICA also offers fund for training Yes. and sponsor research in many ways, Yes, yes. many areas. Yes. So can you tell us about these for our audience? Yes, yes. During our history of 40 years of cooperation, we have already accepted more than 7,000 trainees to Japan, and much more than to the third country for various training, including disaster management, education, health, transport, power sector. And we also want to invite the Japanese research institutes and universities to collaborate with counterpart agency and the universities of this country to elaborate some sort of researches, such as leishmania. Leishmania is a neglected disease of this country, but the development of, how do you say, medical methodology would be very much important. This kind of thing also we would like to continue. As you are a vocal for public-private partnership, as well as for strengthening technologies Yes. and resource development, Yes. what is the current state of public-private
partnership of Bangladesh? Okay, yes, we have been interested in promoting private sector in this country, and it was a little 20 years ago we have invested this CAFCO, yeah. fertilizer factory. Yeah, the largest Yes, fertilizer. yes, but it used to be a very small and staggering factory, but now you are proud of knowing that this factory's efficiency is a very high rank, and probably I should say the best factory in South Asia. Yeah, Cornfoli fertilizer. Yes, company. yes. And we also want to introduce some sort of ICT money for transport like this. This is an ICT card Like to Easy be Pass. utilized as MRT. Now some people are using for BRT, bus, Okay. and some are using for commuter trains. This sort of technologies are coming from private sectors, and some are coming from Japanese technologies. And we would like to promote this sort of introduction as quickly as possible. And the recent one of the most exciting attempts is this one. This brick, Okay. you can Oh touch my me, very God. heavy. Yeah, it's very heavy. But to fabricate this, you don't need to put fire. Yeah, without fire. Without fire, Okay. without CO2 emissioning. So it is environment friendly as well. Yes. And this is totally a kind of experimental stage. But Okay. if this sort of thing is successful, you can drastically change the environmental morphology of this country. And ODA, Japanese ODA through JICA is supporting this sort official of development assistance. this sort of experimental activities, so that someday will come that when private sector will be independent. Private sector, you mean Bangladesh private sector in tandem with foreign private sectors, including Japanese private sectors. This is our perspective and dream. So someday will come that our enormous contribution in the name of official development assistance through JICA will diminish. When we see the very powerful Bangladesh becoming a middle-income country, becoming a rich country, that day will come soon. Yes. So do you have any special remarks for the NTV viewers? আমাদের ভবিষ্যৎ সন্তানদের জন্য আমরা কি করতে পারি? So for our future generation, what can we do? That is a question that I have to ask to all of you. What we have to do is we have to do our best, respectively, by our own capacity and by our own passion. Everybody. One thing I have to reiterate is the importance of our increasing friendship, 모이트리를 bonton. Yeah. For example, we have dispatched more than 1,100, nearly 1,200 young and senior volunteers all over the country. Yeah. And now more than 70 volunteers are very much active all over the countries. And they are doing their serious work really physically on the ground. On the field level, yeah. Yes, so in addition to our huge projects such as MRT or power generation, this sort of human face cooperation has been a very good contributor to our friendship as well as to your development. Thank you very much, Dr. Takao Toda, for being with NTV. অনেক ধন্যবাদ. It's my pleasure. Thank you very much. Thank you. ありがとう。はい。 প্রফেসর ডক্টর জামিলুর রেজা চৌধুরী, আমরা তাকাও তোদা, যিনি চিফ রিপ্রেজেন্টেটিভ জাইকা, তার সাক্ষাৎকারটি দেখলাম এবং তার সাক্ষাৎকারের উপর আপনার মতামত জানতে চাইব। তার আগে আমাদের একটা বিরতিতে যেতে হচ্ছে। Dear viewers, now we will take a short break. After short break, we will come back soon. Please stay with us. ডক্টর জামিলুর রেজা চৌধুরী যেটি বলছিলেন, মিস্টার তাকাও তোদা, জাপানের জাইকার যিনি চিফ রিপ্রেজেন্টেটিভ বাংলাদেশের, যে বাংলাদেশের সঙ্গে যে বিস্তৃত সম্পর্ক, আপনিও শুরুর দিকে বলবার চেষ্টা করছিলেন।
তো আপনার সার্বিক মূল্যায়নে যদি বলেন তার সাক্ষাৎকারের উপর ভিত্তি করে। আমার মনে হয় যে মিস্টার টাকাও টোডা মোটামুটি তুলে ধরেছেন, কিন্তু এই জাপানি যে বাংলাদেশ জাপান যে সম্পর্ক, জি এটাই অল্প সময়ে শুধুমাত্র কয়েকটা দিক আমি তো দেখি বিভিন্ন কয়েকটা আমি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উনি মেনশন করেছেন, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, এখানেও তাদের প্রচুর কন্ট্রিবিউশন। এই যে আমরা এখন যে ফ্লাড ফোরকাস্টিং সেন্টার, যেটা জি ফ্লাড ফোরকাস্টিং অ্যান্ড ওয়ার্নিং সেন্টার এখন বন্যার পূর্বাভাস দেয়, জি জি এটা ওই জাপানিদের সহায়তায়। সাইক্লোন শেল্টার মহাপরিকল্পনা আমি এটার দায়িত্বে ছিলাম, ইউএনডিপি ফান্ডেড। তারপরে এই জাইকা এগিয়ে আসলো, তারা শেল্টারও করেছে আমাদের উপকূল অঞ্চলে, জি অনেকগুলো শেল্টার করেছে। এমআরটি সম্বন্ধে উনি যেটা বলেছেন, আমি তো স্ট্র্যাটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্ল্যান যেটা হলো ঢাকার জন্য, সেটার উপদেষ্টা কমিটির কনভেনার ছিলাম। তো আমরা তখনই বলেছিলাম যে বাংলাদেশের বা ঢাকার পরিপ্রেক্ষিতে এই মাস র্যাপিড ট্রানজিট ছাড়া এই সমস্যার সমাধান সম্ভব না। এই ফ্লাইওভারই বলি, অন্যান্য রাস্তা চওড়া করি, শুধুমাত্র এই প্রাইভেট গাড়ির সংখ্যা বাড়বে। সুতরাং আইদার আন্ডারগ্রাউন্ড অর এলিভেটেড একটা মাস র্যাপিড ট্রানজিট। তো তখন এই জাপানিরা এসে আমার কাছে জিজ্ঞেস করলো যে তাহলে কি করা যায়। আমরা এই স্ট্র্যাটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্ল্যানের 3টা লাইন প্রায়োরিটি আমরা ঠিক করেছিলাম। এমনি বলা হয় যে কোনো একটা শহরের জনসংখ্যা যদি 40 লক্ষের উপরে চলে যায়, তাহলে এমআরটি ছাড়া কোনো সমস্যা সমাধান সম্ভব না। তো জাইকা আমাদের একটা লাইনের অ্যালাইনমেন্ট ছিল, যেটা এই যাত্রাবাড়ির দিকে যাবে, পল্লবী, মিরপুর বা উত্তরা ফেজ 3 থেকে শুরু করে শহরের মাঝখান দিয়ে। দুর্ভাগ্যবশত যে অ্যালাইনমেন্টটা প্রথম ঠিক করা হলো, এখানে আবার আমাদের মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার করে ফেললো আমাদের ঢাকা সিটি কর্পোরেশন। এটা তো আর খুব মনক্ষুণ্ণ, ওরা বললো যে আমরা এই প্রজেক্টে থাকবো না। তো আমার কাছে আসলো, আমি তাদের বললাম না, এটা একটু চেঞ্জ করেও মোটামুটি ইকোনমিক যে রিটার্ন সেটা পাওয়া যাবে। তারা তখন রাজি হলো। এখন এটা আর ওইদিকে না গিয়ে এই বাংলা একাডেমির সামনে দিয়ে কার্জন হলের ওইদিকে বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে যাবে, পরে গিয়ে যাত্রাবাড়ির দিকে যাবে। তারপরে সমস্যা বাঁধলো তেজগাঁ এয়ারপোর্ট নিয়ে। তখন বললো আমরা এটার মধ্যে নাই, বারবার তোমরা চেঞ্জ করো অ্যালাইনমেন্ট, আমরা নিয়ে আসি। ডিজাইন বেশ অনেক দূর এগিয়ে গেছিলো। তা আবার তাদের বোঝালাম যে দেখো, এটা অ্যাবান্ডন করলে ঢাকার জন্য একটা বিরাট সমস্যা হবে। তখন তারা রাজি হলো এই খামার বাড়ির সামনে দিয়ে। এখন একটা প্রজেক্টে আমি সম্পৃক্ত, ওদের যেটা আমাদের ভূমিকম্প, আমরা জানি যে একটা বিরাট মানে আমাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে যেটা যদি ভূমিকম্প হয়, তাহলে ঢাকা মহানগরী এবং অন্যান্য যেগুলো আছে ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা, যেমন সিলেট, চট্টগ্রাম, এখানেও তারা এগিয়ে এসেছে। শুধুমাত্র অবকাঠামো না, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা। আমরা যে ঢাকার একটা অংশ এখন প্রায় বন্যা মুক্ত হয়ে গেছে, এই যে আমরা পশ্চিম দিকে যেটা, এটা এই জাপানি সহায়তায় কিন্তু প্রকল্পটা। তা আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে মানে আমাদের উন্নয়নের জন্য যে এগুলো বিভিন্ন ক্ষেত্র, যে এগুলো ইন্টারভেনশন প্রয়োজন সরকারের দিক থেকে, বিশেষ করে প্রায় প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই জাপানি সহায়তা পাওয়া গেছে। তো সেই হিসাবে সবাই স্বীকার করে যে আমাদের উন্নয়ন সহযোগী যদি তালিকা করি, তার মধ্যে জাপান হলো শীর্ষস্থানীয়। অসংখ্য ধন্যবাদ প্রফেসর ডক্টর জামিলুর রেজা চৌধুরী আমাদের অনুষ্ঠান সম্পৃক্ত হবার জন্য। ধন্যবাদ আপনাকে। সুপ্রিয় দর্শক, আমরা এতক্ষণ আলাপ ছিলাম জাইকা এবং বাংলাদেশের সম্পর্ক নিয়ে। বিশেষ করে বাংলাদেশের উন্নয়নের একটি বৃহত্তম অংশীদার হচ্ছে জাইকা, এবং এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা আশা করছি আপনারা জাইকার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা পেয়েছেন। আগামী অনুষ্ঠান দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি। অসংখ্য ধন্যবাদ। খোদা হাফেজ।